ముందు సెషన్ లో మనం కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాం. అక్కడ ఏది కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందో ఒక్కసారి వాటిని బ్రీఫ్ చేస్తాను. దెన్ ఐ విల్ మూవ్ అహెడ్. ఇస్ ఇట్ ఫైన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? షల్ వి స్టార్ట్? ఇస్ ఇట్ ఫైన్? Is it fine? Shall we start? Yes. Okay. So first మనకి 4 కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఆ 4 కాంపౌండ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను రాస్తే మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాంపౌండ్ టు ఫార్మ్ ఇన్ ద రోటరీ కిల్? ఇది ఎక్కువ సార్లు మనం రివైజ్ చేయాలండి, అప్పుడే గుర్తుంటాయి. అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మళ్ళీ అదే చెప్పడానికి రీజన్ అదే. Okay, so which is the first compound to react with the water? Which is the first compound to react with the water? Answer that. C3A. Okay, so C3 అనేది ఫస్ట్ కాంపౌండ్ టు రియాక్ట్ విత్ ద వాటర్. ఇంకా ఏమేమి చెప్పొచ్చు అంటే మనం C3A గురించి, ఫస్ట్ కాంపౌండ్ టు ఫార్మ్ ఇన్ ద రోటరీ కిల్. First compound to form, okay, first to react with water, first to react with water. ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు అండి C3A గురించి? C3A purpose causes the setting. ఇంకా ఏమున్నాయి C3A కి? it liberates the highest amount of heat of hydration, highest amount of heat of hydration. This is one point. And ఇంకా ఏముందండి మనకి? సల్ఫేట్ data. So these are the four things about the C3A. అదే మనం C3S తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ C3S పర్పస్ ఏంటండి? ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ఇంకా C3S గురించి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, harmful for what type of structures? C3S is harmful for what type of structures? Mass concrete structure as well as hydraulic structures. Mass concrete structures ki next hydraulic structures ki రెండిటికి డేంజర్ అయ్యేది. ఓకే, రెండిటికి డేంజర్. నెక్స్ట్ C2S తీసుకుందాం. C2S తోటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, liberates least amount of heat of hydration. నెక్స్ట్ ఇంకా C2S గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, gives the lateral strength. gives the lateral strength. ఓకే, సో ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. నెక్స్ట్ C2S is also safe for the which kind of structures? is safe for the hydraulic structures కానీ నెక్స్ట్ మాస్ కాంక్రీట్ తీసుకున్నా కానీ ఇదేంటంటే మనకు సేఫ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు నో. నెక్స్ట్ C4AF తీసుకున్నాను అనుకోండి. C4AF తో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కాజెస్ ద కలర్. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా దీనిలో? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏం లేవు. సో మీరు ప్రిపేర్ చేసే షార్ట్ నోట్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉండాలన్నమాట. ఒక కాంపౌండ్ కానీ ఏదైనా ఒక టైప్ కానీ రాస్తే దానికి రిలేటెడ్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes. Okay, so now we will discuss the next topic. Next very important topic it is, that is nothing but the types of the cement. క్వశ్చన్ రావడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్, టెస్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్, ఈ రెండింటిలో నుంచి 1 క్వశ్చన్ వస్తుందండి. కొన్ని ఎగ్జామ్స్ కి అయితే టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ లో నుంచి 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఏంటండి? PCC ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్. టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ అడుగుతున్నాను. మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద OPC. సో మనకి మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఏంటంటే OPC అండి. దిస్ OPC refers to what is? OPC refers to the ordinary Portland cement. What does the OPC refers to?
ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. మనకి ఇప్పుడు ఓపీసీలో ఏంటంటే డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఓపీసీలో మనకి డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఇన్ ద ఓపీసీ? ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్. ఓపీసీ 33, ఓపీసీ 43 అండ్ ఓపీసీ 53. ఇలా మనకి 3 గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి. 3 గ్రేడ్స్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ డు యూ మీన్ బై గ్రేడ్ ఆఫ్ సిమెంట్? గ్రేడ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అంటే ఏంటి? సో గ్రేడ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అంటే ఏంటి? దట్స్ మై క్వశ్చన్. ఫైన్నెస్ గ్రేడ్ అంటే ఫైన్నెస్ అవుతుందా? అంటే 33 అంటే ఫైన్నెస్ 33 అవుతుందా? వాట్ డు యూ మీన్ బై గ్రేడ్ ఆఫ్ సిమెంట్? కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్, స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా? నో. గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? దట్స్ మై క్వశ్చన్. లోడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా? కరెక్ట్ గా అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి. సపోజ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ది కాంక్రీట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? సరే, గ్రేడ్ ఆఫ్ సిమెంట్ కొంచెం రాంగ్ చెప్తున్నారు. బట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ నౌ, వాట్ డస్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ రిప్రజెంట్స్? స్ట్రెంగ్త్. ఏం స్ట్రెంగ్త్? గుర్తులేదా? గ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ రిప్రజెంట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. గ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. క్యారెక్టరిస్టిక్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. అలానే గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే, గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ రిప్రజెంట్స్ మినిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. మినిమం 28 days compressive strength. What does the grade of the cement represents? Minimum 28 days compressive strength. Grade of the concrete represents the characteristic compressive strength. Grade of the cement represents the minimum 28 days compressive strength. అంటే ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఏదైనా ఒక సిమెంట్ క్యూబ్ చేసేసి దానికి కంప్రెసివ్ టెస్ట్ చేశానండి. చేసిన తర్వాత నాకు వచ్చిన స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే 42.1 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అనుకోండి. ఓకే, నేను ఒక క్యూబ్ ని టెస్ట్ చేశాను, సిమెంట్ క్యూబ్ ని. నాకు వచ్చిన స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి 42.1 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అవుతుంది. అప్పుడు దాని గ్రేడ్ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్? The 28 days strength of the cement is obtained as 42.1 Newton per mm square. Then what is the grade of the cement? What is the grade of the cement? That is nothing but the, tell me all of you, అందరూ చెప్పండి, అది ఏ సిమెంట్ అవుతుంది? 33 అవుతుందా 43 అవుతుందా? 33 అవుతుందా 43 అవుతుందా? 42.1 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అంటాను. ఓకే, అందరూ రాంగ్. ఓన్లీ 1% కరెక్ట్ గా చెప్పారు. 42.1 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఓపీసీ 33 గ్రేడ్ అండి. 33 గ్రేడ్. సపోజ్ నేను కనుక ఓపీసీ 43 అనాలి అంటే, అక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే మినిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి 43 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉండాలి. అందుకే నేను ఇక్కడ అంటున్నాను, గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ రిప్రజెంట్స్ మినిమం 28 days compressive strength. So if I say OPC 43, then minimum compressive strength I required for 28 days is 43 Newton per mm square. But here the strength I am showing is 42.1 Newton per mm square. So it is of OPC 33. Now suppose if the strength is 52.9 Newton per mm square, is it OPC 43 or 53? If it is 52.9 Newton per mm square, is it OPC 43 or 53? It is of OPC 43. Okay, so మనం గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ డిటర్మైన్ చేయాలి అంటే, ఈ బేసిస్ మీద, డిటర్మైన్ చేయాలి. గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ రిప్రజెంట్స్ మినిమం 28 days compressive strength. Okay, so is it clear guys how to understand the grade of the cement? Is it clear how to understand the grade of the cement? Yes. The testing ఎలా చేయాలి అన్ని మనం టెస్టింగ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ రిప్రజెంట్స్ 28 days minimum compressive strength.
అయితే ఇక్కడ మనకి 3 గ్రేడ్స్ రాసామండి. 33, 43, 53 గ్రేడ్ అని రాసాం. దీంట్లో ఓపీసీ 33 గ్రేడ్ అంటే మినిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ 28 డేస్ వచ్చేసి 33 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉండాలి. అండ్ ఓపీసీ 43 అంటే 43 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉండాలి. అండ్ ఓపీసీ 53 అంటే 53 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఉండాలి. ఇది మనకున్న మినిమం కన్సిడరేషన్. అయితే మనకు అసలు గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే, గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. What are the 2 factors is, first one is the quality of raw materials. What is the first one, guys? Quality of the raw materials. So with increase in quality of the raw materials, అంటే రా మెటీరియల్స్ యొక్క క్వాలిటీ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఏమవుతుంది? రా మెటీరియల్స్ క్వాలిటీ కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతే అప్పుడు గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుంది? The quality of raw materials increases, then what happens to the grade of the cement? Increases or decreases? Obviously it will increase. So if the quality of raw materials increase, then grade increases. This is the first point. And second point, second parameter on which grade of the concrete depends is, and second parameter em avutundante concrete then grade of the cement then depend avutundante, grade of the cement depends on fineness of the cement. Fineness of the cement. With increase in fineness of the cement, what happens to the grade of the cement, guys? With increase in fineness of the cement, what happens to the grade of the cement? Increases. దానికి రీజన్ ఇందాక నేను చెప్పాను, హైడ్రేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ. సో యూ కెన్ నోట్ దట్. సో విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫైన్నెస్, గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఇంక్రీజెస్. సో నౌ టెల్ మీ, వాట్ డస్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ రిప్రజెంట్, గైస్? నౌ టెల్ మీ, వాట్ డస్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ రిప్రజెంట్స్? What does the grade of the cement represents? Grade of the cement represents minimum 28 days compressive strength. ఈ టర్మ్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ రిప్రజెంట్స్ మినిమం 28 డేస్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. సింపుల్ గా మీరు కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు 42.5 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వస్తే మనం గ్రేడ్ 42.5 అనట్లేదు, 42.5 అనట్లేదు. సో డైరెక్ట్ గా మనం కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనకూడదు, మినిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనాలి. ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్, గోపి? ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్, గోపి అండ్ తిప్పారెడ్డి? ఓకే, నౌ మీరు ఓపీసీ 33 చూశారు, 43 చూశారు, 53 చూశారు. ఎవరన్నా 63 గ్రేడ్ చూసారా? ఎవరన్నా 63 గ్రేడ్ చూసారా? Have you ever seen OPC 63 grade? No, 63 grade చూడలేదు. ఇప్పుడు మనకి ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది మన దగ్గర, ఇంత ఎక్విప్మెంట్ ఉంది మన దగ్గర. సో మనం 63 గ్రేడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందే అవ్వదా? 63 గ్రేడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందే అవ్వదా? ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర 33 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది, 43 వస్తుంది, 53 వస్తుంది. Can't we achieve 63 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్ట్రెంగ్త్? 63 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్ట్రెంగ్త్ రావడం అనేది కష్టం అవుతుంది మనకి? నో. బట్ ఎప్పుడన్నా మనకు మార్కెట్ లో మాత్రం ఓపీసీ 63 అనేది దొరకదు, ఓపీసీ 63 అనేది దొరకదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఎక్కువ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫైన్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నమాట. గ్రేడ్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఫైన్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బట్ సిమెంట్ లో మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుందండి, ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మనం ఫైన్నెస్ ని బాగా ఎక్కువ చేస్తే, సిమెంట్ మరీ ఫైన్ గా అయితే సిమెంట్ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు ద ఎయిర్ సెట్టింగ్. ఎయిర్ సెట్టింగ్ అంటే ఏమవుతుందంటే, మీరు ఇలా సిమెంట్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎయిర్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి సిమెంట్ అనేది సెట్టింగ్ అయిపోతుంది. And do you require that type of cement? No. అంటే తెరవంగానే సిమెంట్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయగానే సెట్ అయిపోతే అసలు దాంతో మనకి యూజ్ ఉండదు అనమాట. సో పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ ద సిమెంట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ టు హయ్యర్ ఫైన్నెస్, then it will be subjected to the air setting. That's why we are not manufacturing the higher grades of cement. Is my point clear, guys?
Is my point clear? The cement is manufactured to higher fineness, then it will be subjected to the air setting. Okay. Now I told 3 grades of the cement are there. For these 3 grades we have different standard, different IS standards. అంటే ఈ 3 grades కి మనకి 3 IS కోడ్ బుక్స్ ఉంటాయండి. ఐఎస్ కోడ్ బుక్స్ ఏంటంటే వీటి గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, సో ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఫస్ట్ ఓపీసీ 33 వచ్చేసి IS 269, ఓపీసీ 43 వచ్చేసి IS 8112, ఓపీసీ 53 వచ్చేసి IS 12269. ఇవన్నీ ఇప్పుడే గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, బట్ రివిజన్ చేసే టైంలో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఓపీసీ 33 గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ IS 269 2013. And OPC 43 guidelines are from IS 8112 2013. OPC 53 guidelines are from IS 12269 2013. So now you know what are the raw materials to manufacture the OPC. That is limestone and shale. And second point is grade of the cement represents what? Is grade of the cement represents the minimum 28 days compressive strength. And OPC is available in 3 grades: 33, 43 and 53. And higher grades of cement like 63 should not be manufactured because they are subjected to what? Higher grades of cement are subjected to what? Higher grades of cement are subjected to what? They are subjected to the air setting. Okay, that's about the OPC. These are the important points you have to remember about the OPC. Then next thing we are going to discuss is the second type of the cement we are going to discuss is the rapid hardening cement. Second type of the cement we are going to discuss is the rapid hardening cement. Now this rapid hardening cement is also called as ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ సిమెంట్ అండి. ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ సిమెంట్ అని కూడా అంటాం. సో ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ సిమెంట్ అంటే ఆ సిమెంట్ కి ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ సిమెంట్ అంటే ఆ సిమెంట్ కి ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరే చెప్తారు ఈ సిమెంట్ ని ఎలా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. Now you can say that how to manufacture this cement. How to manufacture this cement? You people can say now. So how do you manufacture this cement? Increase the C3A. Rapid hardening. Hardening అంటే మనకి ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ రావాలి. ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ అంటే మనకి ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ రావాలి అంతే. సెట్టింగ్ తోటి పని లేదు. ఒక డేలో మనకి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి, 3 days లో ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఇంక్రీజింగ్ వాట్? బై ఇంక్రీజింగ్ ద C3S. గోపి C3A ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్ రాదు మనకి. C3A ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి స్ట్రెంగ్త్ రాదు. C3A యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ C3A ఇంక్రీజ్ చేస్తే సెట్టింగ్ తొందరగా అవ్వచ్చు, బట్ స్ట్రెంగ్త్ రాదనమాట. సో rapid hardening cement is manufactured by doing 2 modifications. What is the first modification? Is you increase the C3S and you decrease the C2S. మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ C3S causes what? Is C3S causes the early strength. That's why you increase the C3S, and C2S causes the lateral strength. That's why you decrease the C2S. This is one modification. And ఇంకొక రకంగా స్ట్రెంగ్త్ తొందరగా రావాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు? స్ట్రెంగ్త్ ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ రావాలంటే ఇంకేం చేయొచ్చు మనం? ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ రావాలంటే ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు మనం? ఐ ఇంక్రీజ్ ద ఫైన్నెస్. సపోజ్ అంటే నేను ఫైన్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? నేను ఫైన్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ increase the fineness of the cement. Increase the fineness of the cement, then it will give more early strength. So early strength cement or rapid hardening cement is done by manufactured by doing 2 modification. First one is increase the C3S and decrease the C2S, and second one is increase the fineness. That's the point. అయితే ఇప్పుడు rapid hardening cement కి నేను fineness ఎక్కువ చేయాలంటున్నాను.
సో ఈ సిమెంట్ కి ఓపీసీ కంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఓపీసీ కంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఓపీసీ కంటే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. సో థర్డ్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ కాస్ట్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ఓపీసీ. కాస్ట్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ఓపీసీ. అయితే ఇప్పుడు మనం C3S ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, C3S ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది ఏమవుతుందండి మనకి? C3S ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల సిమెంట్ లో హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఓపీసీ తోటి కంపేర్ చేస్తే మనకి C3S కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. సో హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్? Yes, increases. So next point we can say is heat of hydration is higher than OPC. Heat of hydration is what? Higher than OPC. అయితే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ హయ్యర్ దాన్ ఓపీసీ అన్నాం. సో కెన్ వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్? దీన్ని మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ కి మనం యూజ్ చేయొచ్చా? మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ కి మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చా? No, we can't use it for the mass concrete structures. So whatever this rapid hardening cement is there, it is not suitable for the mass concrete structures. Okay, అర్థమైంది కదండి? మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు? మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. అయితే దీన్ని అసలు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏమవుతుందంటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఫామ్ వర్క్ ను తొందరగా తీసేయాల్సి వస్తుంది. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఫామ్ వర్క్ ని తొందరగా తీసేయాల్సి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫామ్ వర్క్ ని తొందరగా తీసేయాలో అప్పుడు సిమెంట్ స్ట్రెంగ్త్ తొందరగా గెయిన్ చేయాలా లేదా? When you want to remove the formwork early, whether cement has to gain the strength early or not? When you want to remove the formwork early, whether cement has to gain the strength early or not? Cement ki tondaraga strength ravala leda? Yes. Okay. So where we use the rapid hardening cement is for the early removal of formwork. ఎర్లీ రిమూవల్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్. అండ్ దాంతో పాటు రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ అండి. ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్ గా రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ చేయాలంటే మనం ట్రాఫిక్ ని ఆపేసేయాలి. బట్ ట్రాఫిక్ ని మనం చాలా రోజులు ఆపేసేయొచ్చా అంటే పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకే, సో అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ట్రాఫిక్ ని మనం తొందరగా మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి తీసుకురావాలి అంటే, వెహికల్స్ మళ్ళీ మనం తొందరగా తీసుకురావాలంటే అప్పుడు కాంక్రీట్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ తొందరగా గెయిన్ చేయాలి. దట్స్ వై ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్. నౌ I told that for rapid hardening cement early strength is high. How much will be its early strength is 3 days strength of OPC. 3 days strength of OPC. This is equal to 1 day strength of rapid hardening cement. అంటే మనకి ఓపీసీ యూజ్ చేస్తే మనకి 3 days లో ఎంతైతే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందో, మనకి ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ యూజ్ చేస్తే అంతే స్ట్రెంగ్త్ ఎన్ని డేస్ లో వస్తుందంటే విత్ ఇన్ 1 day అన్నమాట. So 3 days strength of OPC equal to 1 day strength of RHC. These are the points you need to remember about the rapid hardening cement. So first point is rapid hardening cement is also called as the early strength cement. And second point is it is manufactured by doing two modifications. First one is by increasing the C3S and say decreasing the C2S. And second one is you have to increase the fineness of the cement. And whatever the rapid hardening cement is there, its fineness is high, so its cost is also higher than OPC. And fourth point is whatever the C3S increment is there, that causes the more heat of hydration.
That's why this rapid hardening cement is not suitable for the mass concrete structures. Next point is where we use the rapid hardening cement, that is for the early removal of the formwork as well as for the road repair works. Then the 3 days strength of OPC, that is equal to 1 day strength of RHC. That's the point. Okay. Let us see the next type of the cement. So ఇప్పుడు చెప్పండి rapid hardening cement కి ఇంకో పేరు ఏంటండి? rapid hardening cement కి ఇంకొక పేరు ఏంటి మనకి? ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ సిమెంట్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మనం ఏమేం చేయొచ్చు? ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మనం ఏమేం చేయొచ్చు? C3S ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అండ్ ఫైన్నెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. C3S ని ఇంక్రీజ్ చేయండి, ఫైన్నెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దెన్ ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కి సూటబుల్ అవ్వదు? ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కి సూటబుల్ అవ్వదు? మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అనేది ఏ కేసెస్ కి మనకి సూటబుల్ అవుతుంది? ఏ కేసెస్ కి ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది? రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ అండ్ ఎర్లీ రిమూవల్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ 3 days strength of OPC equal to how many days strength of rapid hardening cement? 1 day strength of the rapid hardening cement. Okay, that's the point. Next, third thing we are going to discuss is the extra rapid hardening cement. Extra rapid hardening cement. So first point is extra rapid hardening cement. It is also, okay, it is also modification. I mean, it is a modification of the rapid hardening cement. It is a modification of what? Rapid hardening cement. అయితే rapid hardening cement లో వచ్చే సిమెంట్ క్లింకర్ కి, క్లింకర్ అంటే ఇప్పటికి అందరికీ తెలుసు సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో క్లింకర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ క్లింకర్ కి 2% ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్, క్లింకర్ కి ఏం యాడ్ చేయాలంటున్నాను? 2% ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్. ఇది యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే సిమెంట్ ని ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్. సో ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై యాడింగ్ 2% ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ టు ద సిమెంట్ క్లింకర్. అంటే సిమెంట్ క్లింకర్ ని పల్వరైజ్ చేస్తాం మనం, పల్వరైజ్ చేస్తే మనకి సిమెంట్ వస్తుంది. సో ఆ పల్వరైజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే సైడ్ నుంచి 2% ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ వస్తుంది. అయితే ఈ ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే, సపోజ్ మనకి కోల్డ్ రీజియన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కోల్డ్ రీజియన్స్ తీసుకున్నాం. ఈ కోల్డ్ రీజియన్స్ లో మనకి టెంపరేచర్స్ తక్కువగా ఉంటాయి, తక్కువగా ఉంటాయి, ఎక్కువ ఉంటాయి? లెస్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ మోర్ టెంపరేచర్? టెంపరేచర్స్ ఆర్ లెస్ టెంపరేచర్స్. సో లెస్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో అవుతుంది అనమాట. లెస్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది? స్లో అవుతుంది. స్లో ఎందుకు అవుతుంది అంటే, స్లో ఎందుకు అవుతుందంటే, ఇప్పుడు మనకి ఇలా పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు సిమెంట్ పార్టికల్, నేను చెప్పాను హైడ్రేషన్ అంటే penetration of the water into the cement particle. హైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి? పెనెట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ ద సిమెంట్ పార్టికల్. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ తక్కువ ఉందనుకోండి, వాటర్ అనేది ఈజీగా పెనెట్రేట్ అవుతుందా? టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే వాటర్ అనేది ఈజీగా పెనెట్రేట్ అవుతుందా? నో. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకి టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ విస్కాసిటీ ఉన్నప్పుడు వాటర్ అనేది ఈజీగా పెనెట్రేట్ అవ్వలేదు. సో దాని వల్ల మనకి హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. అంటే కోల్డ్ రీజియన్స్ లో మనకి హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే స్లోగా ఉంటుంది. సో ఈ కేసెస్ లో మనం ఏ సిమెంట్ యూజ్ చేయాలంటే ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ యూజ్ చేయాలి.
ఎందుకంటే మనం ఏదైతే కాల్షియం క్లోరైడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద యాక్సలరేటర్. యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్? యాక్సలరేటర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, మనకి కోల్డ్ రీజియన్స్ లో టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు విస్కాసిటీ ఎలా ఉంటుంది? చందు, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, అందరూ చెప్పొచ్చు. టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే వాటర్ విల్ బి ఈజీలీ పెనెట్రేటెడ్ ఆర్ పెనెట్రేషన్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటర్ పెనెట్రేట్ అవ్వడం ఈజీ అవుతుందా డిఫికల్ట్ అవుతుందా? డిఫికల్ట్ అవుతుంది. డిఫికల్ట్ అంటే అక్కడ హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో అవుతుందా లేదా? వాటర్ అనేది పెనెట్రేట్ అవడానికి డిఫికల్ట్ అయింది, సో హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో అవుతుంది. సో ఈ హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ స్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అంటే హైడ్రేషన్ రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో హైడ్రేషన్ రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మనకు ఒక యాక్సలరేటర్ కావాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద calcium chloride. So is this point clear, guys? Okay. So how to manufacture the first, remember this point, how to manufacture the extra rapid hardening cement is by adding 2% of calcium chloride to the cement clinker. That is the first point. Then where to use the extra rapid hardening cement is, that is in the cold regions. This is the second point. These are the only 2 points you have to remember here. And of course, you need to remember this point here. With increase in temperature, rate of hydration increases. With the decrease in temperature, rate of hydration decreases. Is it clear, guys? Is it clear about the extra rapid hardening cement? Okay. Now tell me how to manufacture the extra rapid hardening cement. Tell me how to manufacture the extra rapid hardening cement. By adding 2% of calcium chloride. By adding 2% of calcium chloride. And extra rapid hardening cement is used in which regions? Extra rapid hardening cement is used in which purpose? Which regions? It is used for the cold regions. That's the one. Next, fourth one we are going to discuss about is the fourth type of the cement we are going to discuss about is the your favorite cement, that is the low heat Portland cement. సో ఎప్పుడైతే లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అన్నాను అనుకోండి, ఎప్పుడైతే నేను లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అంటే ఈ లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఓబీసీ. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఓబీసీ. సో హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ లెస్ దాన్ ఓపీసీ ఉంటే మీరు చెప్పేయచ్చు దీన్ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ తక్కువ ఉండాలి, నేను ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ తక్కువ ఉండాలి, దీన్ని నేను ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? డిక్రీజ్ ద బోత్ C3A అండ్ C3S. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా ఎక్కువ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ లిబరేట్ చేస్తాయి. సో యూ డిక్రీజ్ దెమ్ and you increase the C2S. So ila manam low heat Portland cement ni manufacture. Now you can say for which type of structure this cement is suitable. You can say for which kind of structure this type of cement is suitable. That is for the mass concrete structures. Andariki telisina point idi, దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చూసాం మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్, ఫర్ మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్. దట్స్ వై ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ద లో హీట్ పోర్ట్లాండ్స్. అయితే ఇప్పుడు మనకి C3S అనేది డిక్రీజ్ చేస్తే మనకి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఆఫ్ కోర్స్ మాస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డ్యామ్. ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా? ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ C3A డిక్రీజ్ చేస్తే సెట్టింగ్ అనేది డిలే అవుతుందా లేదా? C3A డిక్రీజ్ చేస్తే సెట్టింగ్ అనేది డిలే అవుతుందా లేదా?
yes, setting అనేది delay అవుతుంది. So point is that if you, in case of the low heat Portland cement, you are decreasing both C3A and C3S. Because of that, setting time increases, early strength decreases. Is it an advantage or disadvantage, guys? Is it an advantage or disadvantage? Is it an advantage or disadvantage? Disadvantage, obviously. This is what? This is the disadvantage. అంటే దీని వల్ల మనకి ఏమైపోతుందంటే డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో ఈ డిసడ్వాంటేజ్ ని రాకుండా మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే, డిసడ్వాంటేజ్ ని రాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే, we have to increase the fineness of the cement. What we have to do? We have to increase the fineness of the cement. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫైన్నెస్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారో, అప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఫైన్నెస్ మనకి ఇంక్రీజ్ చేశారో ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? yes, ఫైన్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పాయింట్ ఈస్ దట్ వాట్ ఎవర్ దిస్ లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ ఈస్ దేర్, it is also finer than OPC. మళ్ళీ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ is less than OPC. And second point is it is manufactured by decreasing C3 and C3S and by increasing the C2S. Next, low heat Portland cement, it is suitable for the mass concrete structures. Next, whatever the fineness of the cement is there, okay, it is finer, it is higher than OPC, because that will take care of the setting time and the early strength. Is it clear, guys? Shall I move to the next type of cement? Yes. Okay. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, కోల్డ్ రీజియన్స్ కి ఏ సిమెంట్ యూజ్ చేయాలి? ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ మాస్ కాంక్రీట్ కి లో హీట్ యూజ్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాస్ కాంక్రీట్ లో హీట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ కి ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ యూజ్ చేయాలి. నార్మల్ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి ఓపీసీ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. C3S క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసే సిమెంట్ ఏది? C3S క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసే సిమెంట్ ఏది? C3S క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసే సిమెంట్ ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్. ఓకే. C3S క్వాంటిటీ డిక్రీజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసే సిమెంట్ ఏది? C3S అండ్ C3A క్వాంటిటీస్ డిక్రీజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసే సిమెంట్ ఏది? లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. కాల్షియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసే సిమెంట్ ఏది? ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్. వెరీ గుడ్. Okay, let us go to the next type of the cement now, guys. That is nothing but white cement. Okay, already I told that this white cement is nothing but the colorless cement. White cement is nothing but what? The colorless cement. మీరు ఎప్పుడన్నా వైట్ సిమెంట్ ని చూసారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ద వైట్ సిమెంట్ ని మీరు చూసారా? వైట్ సిమెంట్ ని చూసారా? ఎస్. అండ్ వైట్ సిమెంట్ ని మనం జనరల్ గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, టైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ టైల్స్ మధ్యలో ఫిక్స్ చేస్తాడానికి. అంటే నార్మల్ సిమెంట్ పెడితే అక్కడ ఏంటంటే మనకి అది అపీరెన్స్ అనేది బాగుండదు. సో టైల్ వర్క్స్ లో మన టైల్స్ ఫిక్స్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే సిమెంట్ ఏంటంటే వైట్ సిమెంట్. సో వైట్ సిమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఈజ్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ద టైల్స్. Whatever the white cement is there, that is called as colorless cement, and it is used for what? Fixing of the tiles. అయితే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వైట్ సిమెంట్ ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి?
how to manufacture the white cement. Less iron oxide. సో ఇప్పుడు మనకి ఐరన్ ఆక్సైడ్ వల్ల కలర్ వస్తుంది. సో మనం ఏం చెయ్యాలి అంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్ వల్ల మనకి కలర్ వస్తుంది. మనం ఏం చేయాలంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్ క్వాంటిటీ తగ్గించేసేయాలి. సో ఐరన్ ఆక్సైడ్ క్వాంటిటీ మనం ఎలా తగ్గించాలి అంటే బై యూజింగ్ ద చైనా క్లే. బై యూజింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్లే? బై యూజింగ్ ద చైనా క్లే. అంటే జనరల్ గా మనం సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే లైమ్ ప్లస్ క్లే యూజ్ చేస్తాం. బట్ నార్మల్ క్లే కాకుండా మనం చైనా క్లే యూజ్ చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు చైనా క్లే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, బయట చూస్తుంటాం మనం, సిరామిక్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ చైనా క్లేని మనం లైమ్ కి యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే సిమెంటే వైట్ సిమెంట్. సో వైట్ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రిక్వైర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఆఫ్ లైమ్ అండ్ చైనా క్లే. అయితే ఈ చైనా క్లే ఏంటంటే దీని స్పెషాలిటీ, ఈ చైనా క్లేలో ఐరన్ ఆక్సైడ్ కంటెంట్ ఎంత అంటే 0%. చైనా క్లేలో ఐరన్ ఆక్సైడ్ కంటెంట్ ఎంత? 0%. అంటే మీరు కొన్నిసార్లు చూసినట్టయితే మనకి ఈ సిరామిక్స్ లో అన్నిట్లో కూడా వైట్ కలర్ వస్తుంది, చాలా వాటిలో వైట్ కలర్ వస్తుంది. సో వైట్ కలర్ ఎలా వస్తుందంటే బై యూజింగ్ ద చైనా క్లే, బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. Okay, so first point about the white cement is it is manufactured by using the lime and china clay as the raw materials. In the china clay, what is the iron oxide content is that is 0%. That's why the cement becomes colorless. And second point is it is used for the fixing of the tiles. Is this clear, guys? Is this clear? Yes. Okay. Next, sixth type of the cement we are going to discuss is that is the sulfate resisting cement. So పేర్లోనే ఉంది sulfate resisting cement. Now you can say where we use the cement, for what purpose we use the cement. Cement name is sulfate resisting Portland cement. Now you can say no, not more finer than all the cement. That is different, Chandu. That is a different type of cement. That is super sulfate cement. This is sulfate resisting cement. So this cement is used to resist the sulfate attack. To resist what? To resist the sulfate attack. Because in the previous video, in the previous session, I told that, okay, in marine structures, sulfate attack is the major problem. So whatever this sulfate resisting Portland cement is there, it is used to resist the sulfate attack. So the sulfate attack happens in the marine structure. So we use the sulfate resisting Portland cement in the marine structure. అండ్ దాంతో పాటు ఇంకా ఎక్కడన్నా యూజ్ చేయొచ్చా అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద అగ్రెసివ్ సాయిల్స్. ఈ అగ్రెసివ్ సాయిల్స్ లో ఏంటి అంటే మనకి సల్ఫేట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సల్ఫేట్స్ ఇంకా హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ కూడా మనం సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనం అంటున్నాము దిస్ సిమెంట్ ఈస్ టు రెసిస్ట్ ద సల్ఫేట్ అటాక్. So tell me how to manufacture the cement. ఎలా చేయాలి? డిక్రీజ్ ద C3A. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు గోపి బి యాక్టివ్, మనందరికీ తెలుసు C3A causes what? C3A causes the sulfate attack. Now you decrease the C3A content, and keep it below 3.5%. జనరల్ గా C3A ఎంత ఉండాలంటే 5 to 11% ఉండాలి. బట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లెస్ దాన్ 3.5% ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఛాన్సెస్ ఫర్ సల్ఫేట్ అటాక్ రెడ్యూసెస్. So sulfate resisting Portland cement, it is manufactured by reducing the C3A. And what should be the C3A content is that is less than 3.5%. Is this clear, guys? Is this clear?
అంటే మనకు పేరు చూస్తే సగం అర్థమైపోవాలండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అన్నాం. ఇక్కడ ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అన్నాం. ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అన్నప్పుడు మనకి ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ సిమెంట్ అని తెలుసు. ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మనకి ఎలా ఇవ్వాలో తెలుసు. ఓకే, ఇది ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ మీరు అడిషనల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్, హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ తగ్గించాలి, అది కూడా మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ వైట్ సిమెంట్, వైట్ సిమెంట్ లో ఏం ఉండకూడదు మీకు తెలుసు. సో యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్, నేమ్ లోనే ఉంది సల్ఫేట్ రెసిస్టెన్స్, సల్ఫేట్ అటాక్. సో అది కూడా మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ high alumina cement. High alumina cement. Okay, ఇప్పుడు చూడండి మనం హై అల్యూమినా సిమెంట్ అంటాం. సో హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద హై అల్యూమినా సిమెంట్ ఈస్ బై యూజింగ్ limestone and bauxite as the raw materials. Limestone and bauxite are the raw material. Okay. So general గా మనం యూజ్ చేయాల్సింది లైమ్స్టోన్. ఇంకొక మెటీరియల్ అంటే నార్మల్ సిమెంట్ లో మనం లైమ్స్టోన్ తో పాటు ఏం యూజ్ చేయాలి? నార్మల్ సిమెంట్ లో లైమ్స్టోన్ తో పాటు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? క్లే యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే హై అల్యూమినా సిమెంట్ లో క్లే కాకుండా బాక్సైట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో లైమ్స్టోన్ అండ్ బాక్సైట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఇన్ ద హై అల్యూమినా సిమెంట్. అండ్ బేసిక్ గా బాక్సైట్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఓర్ ఆఫ్ అల్యూమినా అన్నమాట. బాక్సైట్ అంటే మన అల్యూమినియం కి ఓర్ అది. సో ఇక్కడ మనకి క్లే కాకుండా బాక్సైట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి సిమెంట్ లో అల్యూమినా కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, అల్యూమినా కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. దాని వల్ల మనం సిమెంట్ ఏమంటామంటే హై అల్యూమినా సిమెంట్ అంటాం. Are you getting my point, guys? So why it is called as high alumina cement? Because instead of using the clay, we are using the bauxite, and this bauxite is the ore of the alumina. That's why in the cement, alumina content is high. That's why it is called as a high alumina cement. Is this point clear? Yes. Okay. Next, the high alumina cement లో C3A కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్మోస్ట్ 0% అన్నమాట. C3A కంటెంట్ ఎంత అంటే దీంట్లో 0%. అయితే ఇక్కడ మీ అందరికీ ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఆ డౌట్ ఏంటంటే పేరేమో హై అల్యూమినా సిమెంట్ అంటున్నాము, బట్ C3A కంటెంట్ 0% అంటున్నాం. పేరేమో హై అల్యూమినా సిమెంట్ అంటున్నాం అండ్ C3A కంటెంట్ 0% అంటున్నాం. ఈజ్ ఇట్ కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ ఆర్ నాట్? బేసిక్ గా C3 ఎక్కువ, హై అల్యూమినా కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే C3 ఎక్కువ ఉండాలి, బట్ ఉండదు అనమాట. C3A కంటెంట్ ఎంత అవుతుందంటే 0% అవుతుంది. ఎందుకు 0% అవుతుందంటే ఈ సిమెంట్ లో, హై అల్యూమినా సిమెంట్ లో C3S ఉండదు, C2S ఉండదు, C3A కూడా ఉండదు. ఇవేమీ ఉండవు. ఎందుకంటే మనం క్లే యూజ్ చేసామా ఇక్కడ? యూజ్ చేయలేదు. మనం ఏం యూజ్ చేసాం? బాక్సైట్ యూజ్ చేసాం. సో బాక్సైట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అసలు మనకి సిమెంట్ లో C3S, C2S, C3A అనేవి 0% లో ఉంటాయి. అయితే C4AF మాత్రం ఉంటుంది. ఆ C4AF ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ మనం స్మాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ కూడా యాడ్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైంలో ఐరన్ ఆక్సైడ్ కూడా కొంత పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేయాలి. దానివల్ల C4AF అయితే ఉంటుంది. But as you have not added the clay, all these things becomes 0%. Then which is the compound in this cement is CA. అంటే C3A ఉండదు, CA ఉంటుంది. సో మీరు యూజ్ చేసే అల్యూమినా మొత్తం it helps in the formation of a compound called as CA, calcium aluminate form అవుతుంది. Okay, so is my point clear, guys? Why C3A is not there? Is my point clear?
yes, okay. So now ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను C3A లేదంటున్నాను. C3A లేకపోతే ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కి బాగా సూటబుల్ అవుతుంది? When C3A is not there, it is suitable for which kind of structures? సల్ఫేట్ మాస్ కాంక్రీట్ కాదు. చూడండి ఇక్కడ మనకి హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ తక్కువ ఉంటేనే మనం మాస్ కాంక్రీట్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పలేదు హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ తక్కువ అని. సో మాస్ కాంక్రీట్ మనం యూజ్ చేయలేము. బట్ C3A% 0% ఉంటే can we use it for the marine structures or not? Can we use it for the marine structures or not? Yes, we can use it for the marine structures. So in this cement C3A is 0%. So we can use it for which type of structures? We can use it for the marine structures. We can use it for the marine structures. Next, high alumina cement లో మనకు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉందండి. ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఈ CA కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల మనకి ఎక్కువ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ వస్తుంది. సో when the heat of hydration is high, can we use it for the mass concrete structures? The heat of hydration is very high. Can we use it for the mass concrete structures? No. So mass concrete structures కి దీనిని మనం యూజ్ చేయలేము. సో ఎటువంటి స్ట్రక్చర్స్ లో మనం దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మెరైన్ స్ట్రక్చర్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ ద హై అల్యూమినా సిమెంట్ ఈస్ దేర్, its early strength is very very high. స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉండడం వల్లే ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్లే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ కూడా మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. అంటే వెరీ వెరీ హై అంటే ఎంత అంటే మనం సపోజ్ ఇప్పుడు ఓపీసీ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఓపీసీ యూజ్ చేస్తే 28 days లో ఎంత స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందో హై అల్యూమినా సిమెంట్ తోటి 1 day లో అంత స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఓపీసీ యూజ్ చేస్తే 28 days లో వచ్చే స్ట్రెంగ్త్ హై అల్యూమినా సిమెంట్ లో 1 day లో వచ్చేస్తుంది. సో ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై ఆర్ నాట్? ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ చాలా ఎక్కువ వస్తుందా లేదా మనకి? ఎస్, ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. సో అందుకని ఈ సిమెంట్ ని మనం ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే కోల్డ్ రీజియన్స్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు? కోల్డ్ రీజియన్స్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ generally we prefer the high alumina cement when the temperature is not greater than 18 degrees centigrade. Okay, so మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, సింపుల్ గా 1 by 1 పాయింట్ వద్దాం. ఫస్ట్, హై అల్యూమినా సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ ఏంటంటే లైమ్ స్టోన్ అండ్ బాక్సైట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, హై అల్యూమినా సిమెంట్ లో C3A కంటెంట్ ఎంతంటే 0%. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్? ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ద మెరైన్ స్ట్రక్చర్స్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. And third point వచ్చేసి ఫర్ హై అల్యూమినా సిమెంట్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ is very very high, so it should not be used for the mass concrete structures. Next, fourth point is for high alumina cement early strength is very very high. ఎంత అంటే OPC తోటి మనకు 28 days లో వచ్చే స్ట్రెంగ్త్ హై అల్యూమినా సిమెంట్ తోటి మనకు ఓన్లీ 1 day లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, high alumina cement is used in which regions? Is only in the cold region, and it should not be used when the temperature is greater than 18 degrees centigrade. So this is about the high alumina cement. Is it clear, guys? Is it clear? Yes. So first, answer my first question. High alumina cement manufacturing method. How to manufacture the high alumina cement? How to manufacture the high alumina cement? No, which raw materials we have to use? Limestone and bauxite. In high alumina cement, what is the C3A%? In high alumina cement, what is the C3A%? 0%. So it is suitable for which kind of structures?
It is suitable for the which kind of structures? Marine structures. It is suitable for the marine structures. Okay. Then for the high alumina cement, heat of hydration is less or high? For high alumina cement, heat of hydration is less or high? Heat of hydration is high. For high alumina cement, heat of hydration is high. For high alumina cement, early strength is very less. Am I correct? For high alumina cement, early strength is very high. Am I correct? No. Yes. Very high. Very high. It is very high. So, high alumina cement should not be used when temperature is greater than how much? High alumina cement should not be used when the temperature is greater than how much? The temperature is greater than 18 degrees centigrade. Okay, that's the point, guys. So that is about the 7th type of cement. Next type of cement we are going to discuss is the super sulfate cement. Super sulfate cement. ఈ సూపర్ సల్ఫేట్ సిమెంట్ కూడా మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు రెసిస్ట్ ద సల్ఫేట్ అటాక్ అంటే సల్ఫేట్ నేమ్ వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో అగైన్ ద పర్పస్ ఈజ్ సేమ్ దట్ ఈస్ టు రెసిస్ట్ ద సల్ఫేట్ అటాక్. అయితే ఇప్పుడు మనం టు రెసిస్ట్ ద సల్ఫేట్ అటాక్ అంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సూటబుల్ ఫర్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సూటబుల్ ఫర్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్? It is also suitable for the marine structures. Marine structures. Next, super sulfate cement ni manufacture cheyali ante. Super sulfate cement ni manufacture cheyali ante మనం ఏమేం యూజ్ చేయాలంటే 80 to 85% of the GGBS. 80 to 85% of the GGBS. Next, 10 to 15% of gypsum and 5% of OPC. 5% of OPC. So, ఈ మూడు మెటీరియల్స్ ని తీసుకొని అంటే 80 to 85% of the GGBS, 10 to 15% of the gypsum and 5% of the OPC. ఈ మూడు మెటీరియల్స్ తీసుకొని మిక్స్ చేస్తే మనకి వచ్చే సిమెంటే సూపర్ సల్ఫేట్ సిమెంట్. అయితే ఈ సూపర్ సల్ఫేట్ సిమెంట్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఫర్ ద మెరైన్ స్ట్రక్చర్స్. నౌ అమాంగ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ వీ హ్యావ్, among all the types of the GGBS at all. GGBS ante enti ante GGBS refers to the ground granulated blast furnace slag. That is what GGBS is. అయితే ఇదేంటి అంటే అసలు గ్రౌండ్ గ్రాన్యులేటెడ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ స్లాగ్ అంటే మనందరికి తెలుసు స్టీల్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనం ఐరన్ యూజ్ చేస్తాం. స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఐరన్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో అక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఏమొస్తుంది? వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వస్తుంది. అండ్ స్టీల్ ని దేంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామంటే ఫర్నేసుల్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. అంటే హై టెంపరేచర్స్ ఫర్నేసుల్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ఆ హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. దాని నుంచి ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వచ్చింది. సో ఈ ఫర్నేస్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ మెటీరియల్ ని మనం ఏమంటామంటే బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ స్లాగ్ అంటాం. ఏమంటాం? బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ స్లాగ్. అసలు స్లాగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఎనీ మెటల్స్. ఏదైనా ఒక మెటల్ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ వస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్లాగ్ అంటాం. సో here slag is coming from the blast furnaces, that's why it is called as blast furnace slag. అయితే ఇదంతా ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందంటే మనకి లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది? లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో ఈ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే కూల్ చేసేస్తాం. కూల్ చేస్తే ఒక సాలిడ్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత దాన్ని మొత్తం క్రష్ చేసేస్తాం. ఎందుకంటే బయట డిస్పోజ్ చేయాలి కాబట్టి తీసుకెళ్లేసి దాన్ని మొత్తాన్ని పౌడర్ లాగా క్రష్ చేస్తాం. సో అందుకని మనం దాన్ని ఏమంటామంటే గ్రౌండ్. సో గ్రౌండ్ గ్రాన్యులేటెడ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ స్లాగ్ విచ్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ యాజ్ ద బై ప్రొడక్ట్. ఓకే, అర్థమైంది కదా జీజీబీఎస్ అంటే ఏంటో? ఓకే, నెక్స్ట్ సూపర్ సల్ఫేట్ సిమెంట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేస్తాం అనమాట.
So now my point is, among all the types of the cement we have, అంటే మన దగ్గరలో ఉన్న అన్ని సిమెంట్ లో బాగా ఫైన్ గా ఉండే సిమెంట్ ఏంటి అంటే అది సూపర్ సల్ఫేట్ సిమెంట్. సో అమాంగ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ we have, which is more finer is that is the super sulphate cement, and this cement should not be used when the temperature is greater than 40 degrees centigrade. ఈ సిమెంట్ ని మనం 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ అబౌట్ ద సూపర్ సల్ఫేట్ సిమెంట్. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ ఒక 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ డిస్కస్ చేసాం. సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్. ఓకే, సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మెరైన్ స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ హై అల్యూమినా సిమెంట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మెరైన్ స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ సూపర్ సల్ఫేట్ సిమెంట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మెరైన్ స్ట్రక్చర్స్. మీన్స్ for marine structures, 3 types of cements are suitable. What are the 3 types, guys? Mention in the comment box. What are the 3 types of cement suitable for the marine structures? ఓపిక్గా రాయండి కూర్చొని, నో ప్రాబ్లం. టైప్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్ లో. For marine structures, 3 types of cements are suitable. Exactly. Sulfate resisting cement. First the sulfate resisting Portland cement, high alumina cement, and super sulfate Portland cement. Okay. Now go answer my questions. Which cement is manufactured by reducing the C3A? Which cement is manufactured by reducing the C3A? Sulfate resisting cement. Reducing only C3A. Sulfate resisting cement. ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో అంటే లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ ఓకే, అది బోత్ C3S బట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా C3A అంటే సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్ అన్నమాట. తిప్పారెడ్డి అండ్ గోపి, ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎక్స్క్లూజివ్ C3A అంటే సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్, బోత్ C3A అండ్ C3S అంటే లో హీట్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. గోపి, ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? yes. ఓకే, నెక్స్ట్ which cement is manufactured by using the GGBS? Super sulfate Portland cement. Which cement is manufactured by using the bauxite as the raw material? Which cement is manufactured by using the bauxite as the raw material? High alumina cement. Very good. For which cement early strength is very, very high? For which cement early strength is very, very high? High alumina cement. For which cement fineness is very, very high? For which cement fineness is very, very high? Super sulfate cement. Exactly. That's what. Okay. Let us go to the next type of the cement, guys. 8th type of the cement. 8th type of the cement we are going to discuss is the quick setting cement. Quick setting cement. So quick setting cement ante enti ante, for this cement setting time is less or high. Quick setting ante setting time anedi less undala high undala? And I say quick setting time should be less or high. Setting time andi quick ga set ayipotundi, తొందరగా రీచ్ అయ్యావు, క్విక్ గా రీచ్ అయ్యావు అంటే లెస్ టైమ్ లో రీచ్ అవ్వా, మోర్ టైమ్ లో రీచ్ అయ్యారా? less time లో రీచ్ అయ్యారు. సో quick setting cement setting time is less. And what are the setting times of the quick setting cement is? What are the setting times of the quick setting cement is? If you take the initial setting time, it is 5 minutes. Initial setting time అంటే 5 minutes. OPC తీసుకుంటే అది less than 30 minutes, greater than 30 minutes. But quick setting cement ki only 5 minutes is the initial setting time. And what is the final setting time is? It is only 30 minutes. It is only how much? Less than 30 minutes. అంటే OPC ki final setting time తీసుకుంటే 10 hours. But ఎప్పుడైతే మనం quick setting cement తీసుకున్నామో దానికి ఎంత అవుతుందంటే it is less than
30 minutes. So for quick setting cement, initial setting time is 5 minutes and final setting time is less than 30 minutes. And the setting time is very less. That's why it is called as quick setting cement. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఈ క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? సెట్టింగ్ టైం తగ్గిపోవాలి, ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి? సెట్టింగ్ టైం తగ్గిపోవాలంటే C3S తో ఏమొస్తుంది నవీన? C3S గివ్స్ మోర్ ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్. మనకి ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ కాదు, సెట్టింగ్ అంటాను నేను. C3MO అదొక్కటే ఆప్షన్ ఉందా మనకి? C3A ఇంక్రీజ్ చేస్తే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్దండి. సపోజ్ మీరు చూడండి, C3A ఇంక్రీజ్ చేయండి, C3A ఇంక్రీజ్ చేస్తే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ C3A ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి సల్ఫేట్ అటాక్ ఛాన్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. సల్ఫేట్ అటాక్ ఛాన్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. సో అందుకని మనం C3A ఇంక్రీజ్ చేయలేము. C3A ఇంక్రీజ్ చేయలేము. సో ఇక్కడ క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ ని ఫైనెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా మనకి సెట్టింగ్ టైంలో మరీ టూ మచ్ వేరియేషన్ రాదు. బట్ నేనేం చేస్తానంటే ఇనీషియల్ గా సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఓపీసీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మనం చూసినప్పుడు at the end we have added a material. OPC manufacturing లో ఎండ్ లో ఒక మెటీరియల్ యాడ్ చేసాం మనం. ఏమిటది? OPC manufacturing లో ఎండ్ లో మనం ఒక మెటీరియల్ యాడ్ చేసాం. ఏంటది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద జిప్సమ్. జిప్సమ్ ఎందుకు యాడ్ చేసాం మనం? జిప్సమ్ ఎందుకు యాడ్ చేసాం? టు ఇంక్రీజ్ ద సెట్టింగ్ టైమ్ ఆర్ టు డిక్రీజ్ ద సెట్టింగ్ టైమ్? టు ఇంక్రీజ్ ద సెట్టింగ్ టైమ్. జిప్సమ్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం మనం? టు ఇంక్రీజ్ ద సెట్టింగ్ టైం. ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్ టైం డిక్రీజ్ చేయాలండి, సెట్టింగ్ టైం ఇంక్రీజ్ చేయాలి, సారీ సెట్టింగ్ టైం డిక్రీజ్ చేయాలి. క్విక్ సెట్టింగ్ టైంలో మనం సెట్టింగ్ టైం డిక్రీజ్ చేయాలి. దెన్ హౌ యూ కెన్ డూ దట్ ఈస్ బై డిక్రీజింగ్ ద జిప్సమ్. అంటే మనకు ఓపీసీలో 2 to 5% ఆఫ్ జిప్సమ్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాను. మనకు 2 to 5% ఆఫ్ జిప్సమ్ యూజ్ చేస్తే సెట్టింగ్ టైం అనేది 30 minutes వస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ జిప్సమ్ ని కంటెంట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాం. Then obviously setting time decreases. Okay, so gypsum is used to increase the setting time, but now I reduce the gypsum, so setting time decreases. Are you getting my point, guys? Are you getting my point? Are you getting my point? Yes. So how to manufacture the quick setting cement is by decreasing the gypsum content. Then where we use this quick setting cement is, it is used for the underwater structures. అంటే మనకి వాటర్ లోపల సబ్మెర్జ్ అయ్యున్న స్ట్రక్చర్స్, స్ట్రక్చర్స్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మనం క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ మీరు ఏదైనా ఒక రివర్ ఉంది, రివర్ మధ్యలో ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఓకే, మేబీ రివర్ లో మనం ఏదైనా ఒక పియర్స్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే ఏదైనా చిన్న ఏమైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. సో అలా అండర్ వాటర్ లో మనం ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే దెన్ వి యూజ్ ద క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్. నౌ టెల్ మీ గైస్, హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్? Reduce the gypsum content. Very good. Initial setting time of quick setting cement is how much? What is the initial setting time of quick setting cement? 5 minutes. Final setting time is how much? 30 minutes. And quick setting cement is suitable for which kind of structures? Underwater structure. That's it. So that is about the quick setting cement, guys. Next we have the ninth type of the cement. Ninth na? Yes, ninth only I think. Ninth one is the PPC. So PPC అందరికి బాగా తెలిసే ఉంటుంది. Sorry, ninth one, 10th one I think. 10th one. Sorry. Next one PPC అందరికి బాగా తెలిసి ఉంటుంది. PPC refers to what? First tell me, PPC refers to what? PPC refers to what?
PPC refers to the Portland పొజోలానా సిమెంట్. ఈ రోజుల్లో మార్కెట్ లో మనకి ఇది బాగా ఫేమస్ అండి, పోర్ట్లాండ్ పొజోలానా సిమెంట్ అనేది. సో ఫస్ట్ అసలు పొజోలానా అంటే ఏంటి అంటే పొజోలానా ఈజ్ ఏ సిమెంటీషియస్ మెటీరియల్. పొజోలానా అంటే మనకి సిమెంటీషియస్ మెటీరియల్. అది కూడా ఒక సిమెంట్ కి ఎలాంటి నేచర్ అయితే ఉందో అలాంటి నేచర్ ఉన్న మెటీరియల్. అయితే ఇక్కడ ఇది పొజోలానాకి సిమెంటీషియస్ నేచర్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిమెంట్. అంటే సపోజ్ మనకి పొజోలానా ఏదైనా తీసుకున్నారు, ఫస్ట్ పొజోలానాకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. పొజోలానాకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫ్లై యాష్ అండి. ఓకే, ఫ్లై యాష్, రైస్ హస్క్ యాష్, ఇవన్నీ మనకి పొజోలానాకి ఎగ్జాంపుల్స్ అవుతాయి. సో వీటిల్లో నేను సపోజ్ ఫ్లై యాష్ తీసుకొని దీనికి వాటర్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్లై యాష్ బైండింగ్ నేచర్ వచ్చేస్తుందా డైరెక్ట్ గా? ఫ్లై యాష్ తీసుకొని ఏదైనా యాష్ తీసుకొని దానికి వాటర్ యాడ్ చేయండి. రైస్ హస్క్ యాష్ అంటే ఐడియా ఉంటుంది మనకి, తౌడ్ అంటాం దాన్ని. ఆ రైస్ హస్క్ యాష్ తీసుకొని దానికి వాటర్ యాడ్ చేసాం, దానికి బైండింగ్ నేచర్ వస్తుందా? రైస్ హస్క్ యాష్ కి వాటర్ యాడ్ చేశాను, బైండింగ్ నేచర్ వస్తుందా? లేకపోతే ఫ్లై యాష్ తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేశాను, బైండింగ్ నేచర్ వస్తుందా? నో బైండింగ్ నేచర్. బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఫ్లై యాష్ యూజ్ చేశాను అండ్ కొంత పర్సెంట్ సిమెంట్ యూజ్ చేశాను అండ్ వాటర్ యూజ్ చేశాను. దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ ద బైండింగ్ నేచర్. బైండింగ్ నేచర్ అంటే ఏ మెటీరియల్ విచ్ ఎగ్జిబిట్స్ ద బైండింగ్ నేచర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిమెంట్. అంటే అది ఓన్లీ ఒంటరిగా ఉంటే, లోన్లీగా ఉంటే దానికి బైండింగ్ నేచర్ అనేది రాదు. బట్ ఎప్పుడైతే అది సిమెంట్ తో పాటు కలిపామో ఇది కూడా ఒక బైండింగ్ మెటీరియల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పొజోలానా. వాట్ ఈస్ పొజోలానా? Pozzolana is a material which exhibits the binding nature only in the presence of the cement. Is my point clear, guys? What is the pozzolana meaning? Is my point clear? What is the meaning of pozzolana? Yes? Okay. అయితే ఇప్పుడు మనకి పొజోలానా ఏదైతే ఉందో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్లై యాష్ అండ్ రైస్ హస్క్ యాష్ అన్నాం. సో ఈ పోర్ట్లాండ్ పొజోలానా సిమెంట్ ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే బై యాడింగ్ ఫ్లై యాష్ టు ద సిమెంట్ క్లింకర్. అంటే మనం సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే టైంలో సిమెంట్ క్లింకర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫ్లై యాష్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే సిమెంట్ ని PPC, పోర్ట్లాండ్ పొజోలానా సిమెంట్ అంటాం. ఓకే, అయితే ఈ ఫ్లై యాష్ మనం యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ ఫ్లై యాష్ అనేది ఏ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వస్తుందంటే మనకి కోల్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వస్తుంది. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో మనం ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం అంటే అందరికీ తెలుసు, ఇది కోల్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ కోల్ ని మనం హీట్ చేస్తే కోల్ అనేది మొత్తం యాష్ లాగా అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్లై యాష్ అంటాం. అయితే ఈ ఫ్లై యాష్ ఒక్కసారి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత దానివల్ల యూజ్ ఏమి ఉండదు అనమాట. థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత దానివల్ల అసలు ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. బట్ ఇది మాత్రం సిమెంట్ లో ఏంటంటే మనకి దీనికి చాలా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటది. సో ఈ ఫ్లై యాష్ విచ్ ఈస్ ద waste material from the thermal power plant. Fly ash is the waste material from the thermal power plant, and that you are using in the cement clinker, that you are using to manufacture the cement. So what happens to the cost of the cement? Cement యొక్క కాస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? Fly ash is a waste material obtained from the thermal power industry, and that material you are using in the cement. So what happened to the cost of the cement? Cost decreases. So that's why if you observe the
కాస్ట్ ఆఫ్ ద పీపీసీ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఓపీసీ ఆల్వేస్. అంటే బయట మార్కెట్ లో మనం వెళ్తే పీపీసీ కాస్ట్ అనేది ఓపీసీ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దాంట్లో మనం ఫ్లై యాష్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ ఫ్లై యాష్ ని మనం ఇలా డంప్ చేసేసాం అనుకోండి, వేస్ట్ మెటీరియల్ కదా, ఎలాగైనా డంప్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ ఇన్ ద సైజ్. సో దిస్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, అండ్ కాజెస్ ద పొల్యూషన్. అలాంటి పొల్యూషన్ కాజ్ చేసే మెటీరియల్ మనం సిమెంట్ లో రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. దాని వల్ల వాట్ ఎవర్ దిస్ పీపీసీ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ద ఎకో ఫ్రెండ్లీ సిమెంట్. ఎందుకంటే దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి పొల్యూషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. పొల్యూషన్ ఎలా తగ్గిందో అర్థమైందా మీకు? పొల్యూషన్ అనేది ఎలా తగ్గిందో అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇలా డంప్ చేసేసాం అనుకోండి ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని, అది చాలా ఫైన్ గా ఉంటాయి కాబట్టి విండ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఎయిర్ లోకి ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, అప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాజ్ అవుతుంది. పర్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై if you are replacing this material in the cement, then PPC becomes the eco-friendly cement. Then whatever this PPC is there, its durability is higher than OPC. అంటే కాస్ట్ అనేది తక్కువే, బట్ మనకి డ్యూరబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువగా ఉంటది అనమాట. పీపీసీకి డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి ఓపీసీ కంటే. ఎందుకంటే మనకి పీపీసీలో ఫ్లై యాష్ లో సిలికేట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫ్లై యాష్ లో ఏముంటాయి, మనకి సిలికేట్స్ ఉంటాయి. ఈ సిలికేట్స్ వల్ల మనకి స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా ఉంటుంది. స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్మెంట్ బాగా ఉంటుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద పీపీసీ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ డ్యూరబుల్ దెన్ ద ఓపీసీ. నెక్స్ట్ పీపీసీకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో అది తక్కువగా ఉంటుందండి. ఫైనల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ ఓపీసీ ఉంటుంది. అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ యాజ్ ఓపీసీ ఉంటుంది. బట్ ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి లెస్ దాన్ ఓపీసీ అన్నమాట. ఎందుకని లెస్ గా ఉంటుందంటే మనకి సిమెంట్ లో ఉండే ఫ్లై యాష్ అది స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది అనమాట. That's why for PPC, early strength is less than OPC, but ultimate strength is the same as the OPC. So first tell me this point, guys. A material which exhibits the binding nature in the presence of the cement. That is called as what? Pozzolana. That is called as what? Pozzolana. Next point is in the Portland pozzolana cement, what is the pozzolana we use? Portland pozzolana cement lo manam use chese pozzolana edi? Fly ash. Okay, edi use chestam? Fly ash use chestam. Fly ash is obtained from which industries? Thermal power plants. It is obtained from the thermal power plants. Okay, and for PPC, for Portland pozzolana cement, early strength is high or less? Early strength is less, but ultimate strength is equal to the OPC. Okay, then one more point is for PPC, shrinkage is slightly higher than OPC. PPC ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది, చిన్న ప్రాబ్లం. అదేంటంటే shrinkage is higher than OPC అండి. For PPC, shrinkage is higher than OPC. These are the important points you have to remember. Okay, so ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ డిస్కస్ చేసామండి? How many types of cement we have discussed till now? How many types of cement we have discussed till now? 10 types, right? 10 types discuss చేసాం. వీటిలో ఈ 10 టైప్స్ లో అండర్ వాటర్ స్ట్రక్చర్స్ కి సూట్ అయ్యే సిమెంట్ ఏది? క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్. అండర్ వాటర్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఏదండి? క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్.
క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్. నెక్స్ట్ కోల్డ్ రీజియన్స్ కి సూటబుల్ అయ్యే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఏంటి? కోల్డ్ రీజియన్స్ కి సూట్ అయ్యే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఏంటి? కోల్డ్ రీజియన్స్ కి సూట్ అయ్యే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్, ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ అండ్ హై అల్యూమినా సిమెంట్. ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ అండ్ హై అల్యూమినా. సూపర్ సల్ఫేట్ కాదు, సూపర్ సల్ఫేట్ ని 40 డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ. 40 డిగ్రీస్ అంటే అదేమి కోల్డ్ రీజియన్ ఏం కాదు, బట్ హై అల్యూమినా లెస్ దాన్ 80 డిగ్రీస్ కాబట్టి హై అల్యూమినా సిమెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దాంతో పాటు ఇంకా ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా ర్యాపిడ్ కూడా మనం కోల్డ్ రీజియన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ లో ఏది? రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ లో అండి, రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ లో ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ యూజ్ చేస్తాం, కరెక్ట్. రోడ్ ర్యాపిడ్ సాయి మానస, రోడ్ రిపేర్ వర్క్స్ యూజ్ ద ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్. Extra rapid is for the cold regions. Okay. Next, see this point. Which cement is manufactured for the marine structures? Which 3 types of the cement is suitable for the marine structures? Which 3 types of the cement is suitable for the marine structures? Marine structures, super sulfate, sulfate resisting and high alumina cement. Very good. Okay. And which type of cement is used for fixing of the tiles? Fixing of the tiles, which type of cement we use? That is the white cement. Very good. And which type of cement is manufactured by reducing the gypsum content? Which type of cement is manufactured by reducing the gypsum content? Quick setting cement. Very good. Okay, quick setting cement. Okay, so ఇవి కాకుండా నేను మనకి ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ లో మీకు ఏదైతే పీడిఎఫ్ ఇచ్చానో దాంట్లో ఇంకా 2 to 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ గో త్రూ దెమ్. ఎక్కువ ఏముండవు, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, చాలా బేసిక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఆన్ దెమ్. అవేంటంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ అనేవి బాగా ఇంపార్టెంట్ కాదు, అందుకే నేను పీడిఎఫ్ లో ఇచ్చాను, బట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయట్లేదు. బట్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ టు యూ. These 10 types of the cement and their properties, whatever we have discussed, they are very, 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 very important. So just ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు రాసుకుంటే నోట్స్ ఓకే, అది షార్ట్ నోట్స్ ఇప్పుడు రాస్తే ఓకే, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితే ఓకే. ఒకవేళ రాకపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. షార్ట్ నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారంటే టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ కి నేను చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్, మనకి 10 టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు 15 రాసుకోవాలంటే 15 రాసుకోండి మెటీరియల్ లో ఉన్నవి. నెక్స్ట్ ఏం రాస్తారంటే టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ రాసుకోండి, టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ రాసుకున్న తర్వాత ఈ సిమెంట్ ని మనం ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం రాసుకోండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా రాస్తాం. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ రాసుకోండి, అప్లికేషన్స్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమన్నా పాయింట్స్ ఉంటే రిమార్క్స్ అని రాసుకోండి. ఇలా రాసుకోవడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా గుర్తుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? టైప్స్ ఆఫ్ సిమెంట్స్ కదా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? ప్లీజ్ మెన్షన్ ఎస్ ఆర్ నో. నో? ఓకే, అంతా ఒకసారి నోట్స్ రాయండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే చెప్పేది రండి. ఇప్పుడు క్లాస్ వినేశారు కదా, మీరు విన్న తర్వాత నేను ఏదైతే పీడిఎఫ్ ఇచ్చానో అది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి ప్రతి పాయింట్ ఒకసారి చదవండి, ప్రతి పాయింట్ ఒకసారి చదవండి. చదివిన తర్వాత మీకు అర్థమైందా లేదా? ఓకే, అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే నాకు వాట్సాప్ లో పంపించండి. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే యూ ప్రిపేర్ ద షార్ట్ నోట్స్, దెన్ యూ గో ఫర్ ద ఎంసీక్యూస్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ విత్ యూ. ఎంసీక్యూస్ మీ దగ్గర ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? Shall I go to the next topic, guys? Shall I go to the next topic? Shall I go to the next topic? Okay. గోపి కన్ఫ్యూజన్ తగ్గుతుందా ఇప్పుడు ఇంకా పెరుగుతుందా?
So next thing we are going to discuss is the testing of the cement. Next thing we are going to discuss is what? A testing of the cement. ఏంటంటే ఇది నేను చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. ఓకే, చాలా ఉంటాయి వీటిలో టెస్ట్లు, బట్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. సింపుల్ గా ఇది కూడా ఏంటంటే మన క్లాస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి లెక్చర్ చూసిన తర్వాత షార్ట్ నోట్స్ రాసేసుకోండి మీరు. సో మీకు ఇంకా ఎప్పటికీ మర్చిపోరు అనమాట. అలా ఉంటుంది ఈ టాపిక్. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్న టాపిక్. ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా దీనిలో నుంచి క్వశ్చన్ రావడానికి బాగా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, బాగా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో బేసికల్ గా సిమెంట్ మీద మనం 2 kinds ఆఫ్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సిమెంట్ మీద మనం 2 kinds ఆఫ్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఆ 2 ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ టెస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లాబొరేటరీ టెస్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఫీల్డ్ టెస్ట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద లాబొరేటరీ టెస్ట్. అయితే ఈ రెండిట్లో మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ తోటి వర్క్ చేస్తే ఏ టెస్ట్ చేయాలి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ తోటి వర్క్ చేస్తే ఏ టెస్ట్ చేయాలి? ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ తోటి వర్క్ చేస్తే మనం ఏ టెస్ట్ చేయాలి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ తోటి వర్క్ చేస్తే మనం ఏ టెస్ట్ చేయాలి? ప్లీజ్ మెన్షన్. ఎక్కువ ఉంటే ఫీల్డ్ టెస్ట్ చేస్తామా, లెస్ క్వాంటిటీ ఉంటే ల్యాబ్ లో చేస్తామా? ఓకే, సింపుల్ పాయింట్ చెప్పండి నాకు. నేను సపోజ్ ఒక 50 kgs ఆఫ్ సిమెంట్ తోటే వర్క్ చేస్తున్నాను అంటే నా వర్క్ కి 50 kgs ఆఫ్ సిమెంట్ సరిపోతుంది. నా వర్క్ కి ఎంత సిమెంట్ కావాలి? ఓన్లీ 50 kgs ఆఫ్ సిమెంట్ కావాలంటే నేను దాన్ని ల్యాబొరేటరీకి తీసుకెళ్లి టెస్ట్ చేస్తాను, ఫీల్డ్ లో ఊరికే పైన చూసి టెస్ట్ చేస్తాను, ఫీల్డ్ లో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాను, ల్యాబ్ కి తీసుకెళ్లి టెస్ట్ చేస్తాను, ఫీల్డ్ లో టెస్ట్ చేస్తాం. అదే మనకి చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ యూజ్ చేస్తాం, చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్, అప్పుడు మనకి ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ చేయాలా లేదా? ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మనం ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫర్ లెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ వి గో ఫర్ ద ఫీల్డ్ టెస్ట్ ఆర్ ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్? For less quantity of the cement, whether we go for the field test or laboratory test? We go for the field test. The first point you need to remember is field tests are conducted when quantity of cement is less. Quantity of cement is less. And laboratory tests are conducted when quantity of cement is more. And quantity of cement is more. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఫీల్డ్ టెస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేద్దాం మనం? ఓన్లీ ఫీల్డ్ టెస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫీల్డ్ లోకి మనకి సిమెంట్ బ్యాగ్స్ వచ్చేసాయి. బ్యాగ్స్ వచ్చినప్పుడే మనం 4 things అబ్జర్వ్ చేయాలండి. ఇక్కడ ఫీల్డ్ లోకి మనకి సిమెంట్ బ్యాగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం 4 things అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద సిమెంట్. What is the first thing we have to observe? Color of the cement. ముందు చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ కలర్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఏంటి అని. What is the color of the cement, guys? What is the color of the cement? Already I told you what should be the color of the cement. What is the color of the cement? Greenish gray. Color of the cement is greenish gray. అంటే మనం సిమెంట్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేశాక ఇమీడియట్ గా కలర్ చూస్తే దాని కలర్ వచ్చేసి గ్రీనిష్ గ్రే కలర్ లో ఉండాలి. అయితే ఇది గ్రీనిష్ గ్రే కలర్ లో ఉండడంతో పాటు ఇట్ షుడ్ బి యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్. అలా కాకుండా మనం సిమెంట్ శాంపిల్ చూసినప్పుడు, సిమెంట్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి చూసినప్పుడు సైడ్ ఒక కలర్ ఉంది అంటే గ్రీనిష్ గ్రేనే ఉంది, ఇంకో సైడ్ కూడా గ్రీనిష్ గ్రే ఉంది, బట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్నాయి. వెదర్ ఇట్ ఇండికేట్స్ అ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సిమెంట్? అలా ఉంటే మనకి అది గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ అవుతుంది అంటే డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటే? నో. ఓకే, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటే దాని ఇండికేషన్ ఏంటంటే మనం మిక్సింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా చేయలేదు. సో
In the field test, first you have to take care of the color, and what color the cement should have is greenish gray, and it should be uniform throughout. That's the first condition. And after the color, the next thing we have to check is texture of the cement. Texture of the cement. So to check the texture, what we have to do is, you take the sample of cement in between your fingers. You take the sample of cement in between your fingers. So fingers lo తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని రబ్ చేయాలండి. ఫింగర్స్ లో తీసుకొని దాన్ని రబ్ చేయాలి. రబ్ చేసినప్పుడు మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ అయితే whether it will be smooth or else it will be rough. It will be smooth. It will be smooth. So if you rub the sample of cement between your fingers, it should be cool. It should be what? It should be cool. That's the second thing you have to observe. Sorry, it should be smooth, of course. Should be smooth as well as it should be cool also. ఎప్పుడన్నా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్రై సిమెంట్ వచ్చేసి కూల్ గా ఉంటది. మీరు సిమెంట్ బ్యాగ్ నుంచి సిమెంట్ ఓపెన్ చేసి ఇలా పట్టుకోగానే అది స్మూత్ గా ఫీల్ అవుతాం మనం. దాంతో పాటు అది కూల్ గా ఉంటది. లోపల సిమెంట్ బ్యాగ్ లోకి చేయి పెట్టినా కూడా అలా కాకుండా దానికి వాటర్ రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అది ఎలా అవుతుందంటే దాని నుంచి హీట్ లిబరేట్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి వార్మ్. సో when the sample of cement is rubbed between the fingers, it should be smooth and cool. That's the second thing you have to check in the field. And third thing we have to check is lumps in the cement. Lumps in the cement. ఇప్పుడు సిమెంట్ లో లంప్స్ ఉంటే whether it indicates the good quality of the cement or poor quality of the cement. The lumps are there in the cement, whether it indicates the good quality or poor quality. It indicates the poor quality. It indicates what? Poor quality. So lumps in the cement indicates poor quality of the cement. ఎందుకంటే లంప్స్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ అది మాయిశ్చర్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయిందని. లంప్స్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లంప్స్ ఇండికేట్స్ పాస్ట్ రియాక్షన్ విత్ ద మాయిశ్చర్. బట్ మనం సిమెంట్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయకముందే అది మాయిశ్చర్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోతే that is not the good quality of the cement. So that's why there should not be any lumps in the good quality of the cement. Next, finally, what we have to check is, we have to conduct the floating test. We have to conduct the floating test. If floating test ఏంటంటే మనం ఒక బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలండి. బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఈ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ లో సిమెంట్ ని స్టైల్ గా త్రో చేయాలి. దాంట్లో సిమెంట్ ని స్టైల్ గా అలా ఇసిరేయాలి. ఇప్పుడు స్టైల్ గా ఇసిరేసినప్పుడు సిమెంట్ పార్టికల్స్ ఫ్లోట్ అయితే మంచి క్వాలిటీయా లేకపోతే సింక్ అయితే మంచి క్వాలిటీయా? సిమెంట్ పార్టికల్ ఫ్లోట్ అయితే మంచి క్వాలిటీయా, సింక్ అయితే మంచి క్వాలిటీయా? ఫ్లోట్ అయితే మంచి క్వాలిటీయా, సింక్ అయితే మంచి క్వాలిటీ? ఫ్లోట్ దెన్ సింక్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూడండి, ఇప్పుడు సిమెంట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వాటర్ కంటే ఎక్కువ, వాటర్ కంటే తక్కువ? సిమెంట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వాటర్ కంటే ఎక్కువ, వాటర్ కంటే తక్కువ? వాటర్ కంటే ఎక్కువ. ఇది అందరికీ మనకు తెలిసిన పాయింటే. ఓకే, సో పాయింట్ ఈస్ దట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ వాటర్. Specific gravity of cement is more than water. So more than water అయినప్పుడు అది ఫ్లోట్ అవుతుందా, సింక్ అవుతుందా? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉంటే, వాటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫ్లోట్ అవుతుందా, సింక్ అవుతుందా? సింక్ అవ్వాలి. ఓకే, సింక్ అవ్వాలి. బట్ ఇమీడియట్ గా సింక్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా సింక్ అయిందంటే అది ఫైన్ సైజ్ లో లేదని మీనింగ్. ఇప్పుడు మీరు అందరికి ఎన్విరాన్మెంటల్ లో చూసుంటారు, సెడిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సెడిమెంట్స్ అనేవి వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు అవి స్లోగా సింక్ అవుతాయా, ఇమీడియట్ గా సింక్ అయిపోతాయా? స్లోగా సింక్ అవుతాయా, ఇమీడియట్ గా సింక్ అవుతాయా? స్లోగా సింక్ అవుతాయి. సో పాయింట్ ఈస్, when you throw a sample of cement in the bucket of water, the particle should float for some time. Okay, when you throw the sample of cement in the bucket of water, particle should float for some time, then sink later.
Particle should float for some time, then sink later. So this is what the floating test is. Okay, so 4 field tests you have to conduct generally. First thing is you have to observe the color of the cement. When you see the color of the cement, it must be in the greenish gray color and it should be uniform throughout. Second thing you have to observe is the texture, and when you see the texture, it should be smooth and cool. And third thing you have to check is lumps in the cement. There should not be any lumps in the cement. Fourth thing you have to check is the floating test. When you throw the sample of cement in the bucket of water, the particle should float first, then sink later. These are the field tests you have to conduct. Is it clear, guys? Is it clear? Yes. So ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫీల్డ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు అనిపించింది ఈ సిమెంట్ బాగుంది అప్పుడు మనం ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడానికి మనకు చాలా టైం పడుతుంది. అంటే స్ట్రెంగ్త్ డిటర్మైన్ చేయాలన్నా వీటన్నిటికీ మనకి టైం పడుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు కండక్ట్ విచ్ టెస్ట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు కండక్ట్ ద ఫీల్డ్ టెస్ట్ అపాన్ ద అరైవల్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ bags. Then we have to go for the laboratory test. Okay, that's the thing. Is it clear, guys? Is it clear? Yes. Okay. So that's it for the today's session, and tomorrow we will continue. So not tomorrow. Can we take another session today? Can we take another session today? No? Chandu bhai udda? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. మళ్ళీ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ క్లాస్ ఉంది కదా, సో ఒకసారి టైమింగ్ చూసుకొని దెన్ వి విల్ డిసైడ్. ఓకే, అందరికి క్లాస్ ఎలా ఉంది? ఇస్ ఇట్ ఫైన్? ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ గుడ్ ఫ్లో? Yes. Okay. So that's it. I'm closing the session. If you have anything to tell me, you can convey me in the WhatsApp. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మీరు ఏమైనా కన్వే చేయాలనుకున్నా మీరు నాకు వాట్సాప్ లో చెప్పండి.